before we start screening this film, and I'll posit the ways we have seen cinema throughout the semester, the same style. Just giving you a little background of this film. In 1961, this was a pioneering film and had won several awards internationally as well. So, pardon my French, it's probably Jean Rouge and Edgar Morin, that or something similar to that. So I'm not at all a student of French studies or language, but I like French cinema a lot, or European cinema a lot. From a broader scale, I would say very distinct style of filmmaking, whether fiction or documentary. If you explore outside United States cinema, that will give you new perspectives that you may incorporate in your styles if you're planning whether fiction or documentary, or even any kind of audiovisual stories. Let's put it in that way. So, Chronicle of a Summer was pioneering because of its style. It attempted a very innovative approach for the first time, and which is called cinema verite. By verite, the directors, you'll see the directors on screen, by the way, and they spoke of it. What did they mean by it? And the term verite means truth. Now, what is truth? Which is very abstract and vague, because everyone has different truth. And how do they approach truth in documentary? By the way, when we see it, try to identify the difference between direct cinema, like in documentary you see observational. You're observing something which is happening without interrupting, without intruding in that space or the subjects that you are casting. Here it's quite different. You would see they are interrupting, and you would see them on screen as characters. The directors are present there. Now that gives up the whole framing, you would see, fictional as well. If you're fiction cinema, like cinema, the way we watch films, not documentary films, those fiction styles have been incorporated in this documentary as well. So we'll try to see, first of all, the cinematography technique, whether it was a single cam production or multi-cam. How in an observation sequence, how would you do like a mid shot and a close shot and insert them all together without a multi-cam, right? Because things are going on. You cannot say, we'll do it again. Let's say you're taking a mid shot now here and then another close shot. After half an hour, you not get the persons. So you gotta do this kind of situations with multi-camera. How the audio was done, how the story is moving from one thread to the other, from one character to the other, from micro to macro, by which I mean from a smaller piece of incident to a bigger socio-political or historical or other broader narrative. So how these smaller threads are joined and then becoming a big canvas. So that's what we will focus on together while we watch this film. L'idée
just make a note why the first shot is the metro shot. We'll come back to this point. Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma vérité. So the director is speaking what they're trying to do. So they are, so far we have actually seen them like a voiceover narrators in this particular film, and they explain they're making cinema verite. Bon moment, l'idée de... Just introducing you to legendary filmmakers. So they are now in the frame. This is Edgar Morin, and this is Jean Rouge. Réunir des gens autour d'une table est une excellente idée. Seulement, je ne sais pas si nous arriverons à enregistrer une conversation aussi normale que serait s'il n'y avait pas de caméra. Par exemple, je ne sais pas si Marceline arrivera à se décontracter, arrivera à parler absolument normal. Il faut essayer. Je crois que je vais un peu difficulté. Pourquoi? Parce que je suis intimidée. Vous êtes intimidée par quoi? Je suis intimidée parce que à un moment donné, il faut être calme que je ne suis pas forcément. En ce moment, vous n'êtes pas intimidée. Non, je suis calme. Bon, alors, vous n'êtes pas intimidée maintenant. Ce que nous vous demandons, avec une grande ruse, Morin et moi, c'est simplement de parler, de répondre à nos questions. Si vous dites des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous pensent pas, vous ne voulez pas être intimidé. Oui, je suis moi maintenant tout à l'heure parce que j'ai pas été attaquée, je crois. C'est brillant, là. Bon, alors, vas-y, voilà. Bon, j'attaque quand même. Tu ne sais pas la question qu'on va te poser. Nous-mêmes, très précisément, on ne sait pas non plus ce qu'on veut faire avec Rouge. C'est un film sur l'idée suivante. Comment vis-tu? Comment vis-tu? Commence par toi. Et après, on va s'adresser à d'autres. Comment vis-tu? Ça veut dire comment est-ce que tu te débrouilles avec ta vie. Et alors, commence par toi, parce que tu vas participer d'une façon très intime à notre entreprise, notre film, et puisqu'il faut commencer, vous faites tout, toute la journée. Par exemple, comme vous l'avez maintenant. Je travaille. Quel travail? Je fais des enquêtes de psychosociologie dans une boîte de psychosociologie appliquée. On travaille à faire des interviews, d'analyser ces interviews, éventuellement pour faire des synthèses. Ce qui m'absorbe quand même pas mal de temps, je crois. Ça vous intéresse? Non, pas du tout. Lorsque vous sortez dans la rue le matin, est-ce que vous avez l'idée de ce que vous allez faire aujourd'hui? Écoutez, il arrive des fois quand je sors dans la rue le matin que j'ai des choses à faire, mais il n'est absolument pas certain que je les fasse. Je sais d'ailleurs jamais exactement ce que je vais faire demain. Je vis d'ailleurs en pensant que demain, je ne sais pas de quoi il sera fait. Et puis, pour moi, l'aventure est toujours présente. Et si on vous demandait d'aller dans la rue et de poser à des inconnus la question « Êtes-vous heureux ?» Vous iriez? Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Vas-y, qu'est-ce que ça peut vous foutre? S'il vous plaît, êtes-vous heureux? N'ayez pas peur, on ne va pas vous faire de mal. Madame, s'il vous plaît, attends, je m'habille déjà beaucoup. Est-ce que vous êtes heureux, monsieur? Oh, ne parlez pas comme ça. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux? Toujours, oui. C'est vrai? Oui, oui. Oh, oui, ça va. Je pense que vous êtes heureuse. Heureuse, je suis heureuse en ménage, oui. Je vous en prie. Ça se voit pas chez les débuts. Si vous avez un visage très clair, moi, je suis heureuse. Heureuse de vivre, malgré que j'ai 60 ans. Oui, et j'ai fait 20 km tous les jours pour venir travailler à Paris. Je suis
few things to take note of at this point. The first thing we saw two directors talking to their subject, Marceline, her name, and what's her profession? She's a psychosociologist, and she does survey. They ask the person, so what do you do? And that's what I do for a living. Okay, let's do it then. The next day, or the same day, they went out and started interviewing people in the street. So the casting of the character is not a casting, like that's what she really does. That's what the job is, that's what the person is. Make sense what I'm saying? It's a real character. That's why in the beginning, also you have seen that metro shot, as I said, to take a note of that shot, because the film is about to be persons who live their daily life, who are, let's put it in this way, quote unquote, nobodies, not somebody. The subjects are not someone of power, but rather someone who's hardly talked about. The persons who are in the margin, the persons we usually don't see and remember the faces. So these are the, so far we have seen that kind of an approach and how it leads to a bigger storyline. That's what we'll focus as well. But another most important thing is that I'll ask you again, you don't have to think of it right now, and I'm gonna answer it right away as well. Why did the directors decide to make themselves visible? So how that changes, I mean, how the impact, the perception of the cinema, the story. If they were not present, then what difference would it make? And if they're present, then what kind of difference it's making? That's what we will think about it when we watch the whole film as well, and try to seek answer to this question. So the first shot was an indoor. They explained it. They're not hidden. They kind of decentralized themselves. They're not the god figures who are invisible behind the curtain. This film is interesting because the artistic intentions were laid out in the beginning. What kind of experiments they're doing? What's the intention of the creators? And we can see them. They're not aloof, they're not distant, they're not isolated. They're part of the characters. They're part of the subjects. They're not controllers so far. And even if they control, we'll see those scenes if they try to reenact or control their subjects and scenes. And if you have noticed the shot division, it's very much like a fiction film, not a documentary interview setup. The camera is at distance. For example, right now, I'm sure the subjects don't know there's a camera possible. Right? So the sign, even of the first scene, when the three people were talking, the mise en scène, the composition of them, close shots, inserts, reactions, and definitely establishment shot as well, happening at the same time. Definitely it was a multi-cam production. Otherwise, how could you have it all at the same time? Okay? And it's the interesting scene is, the most interesting thing about this scene is, they didn't cut out things that didn't work. And that played a part in this kind of message. You know what I mean? They didn't cut out things that didn't work, like people who decided, I don't want to talk about what is I'm happy or not. They kept it. The failed attempts also are part of the scene and film, right? Ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi. Vous avez des questions d'argent lourd pour les gens heureux quand on est ouvrier. Et des fois, j'ai bien des misères. J'ai perdu ma soeur. 44 ans. Moi, je suis bien embêté, croyez-moi. Maintenant, je ne cherche pas beaucoup. Et êtes-vous malheureux? Quoi? Malheureux? Pourquoi faire? Quelle philosophie vous adoptez? Une étude sur le thème du bonheur. Le thème du bonheur? Oui. Et vous n'avez pas un nom à me citer? Enfin, je sais pas, si vous prenez des cartes ou... Ouais, So that's a very interesting thing. This character is probably a scholar, probably too much intellectual or educated compared to the other persons we have just seen, other regular persons. And that's why he started questioning, defining happiness. So should I quote this guy? I mean, everyone define happiness from different ways. Should I go with Socrates or Aristotle or Plato or, or Descartes? Ah non. Je suis en train de dire ça. Est-ce que vous êtes heureux? Non. Non? Pourquoi? Non, c'est lui, on fait une enquête sur la logique. Non, sur la logique. Vous n'avez pas le droit de répondre? Non, quand c'est lui sera répondre. So clearly, there's a different character. The cop said,
I'm not going to answer on duty because that means he knows there's a camera, right? Sur le thème du bonheur, j'ai eu du bonheur, j'ai eu du malheur, j'ai eu un petit peu de tout. Ça ne peut pas être autrement, hein. Il faut bien partager un peu. Pourquoi vous êtes malheureux, monsieur? Je suis trop vieux. C'est vrai? Oui, 79 ans. Non. Ah, pardon, si. J'ai 81. Et vous pensez... Ah oui, maintenant c'est le micro. Et vous pensez que quand on a 79 ans, on est malheureux? Ah, mais j'ai perdu la femme, encore. Vous êtes seul? Ah oui, je suis seul. Puis j'ai un loyer de 6 318 à payer tous les mois. Je suis à l'hôtel. Êtes-vous heureuse? Oui, très heureuse. Et vous, mademoiselle? Moi aussi, bien sûr. Nous sommes jeunes. Il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Oui. Je viens de la part de Daniel, celui qui m'a dit qu'il venait à faire une interview. This dialogue reveals that they have been informed before they came. It's not a random selection. If you have noticed the dialogue, Marceline came and said, I was informed that you are willing to be interviewed. Right? So the kind of feeling before this character we were getting is things are not staged. Things are kind of natural. That's the vibe it was giving to us. It's immersive, as if we're there. Right now in social media, in TikTok, in social media platforms, we see this kind of approaches a lot. Interviewing random people in the street. And it was 1961. And why it was pioneering? Because before that, or during that time, kind of documentary films were made, you would see mostly government funded, or for particular public awareness, like wartime documentary films, but not on topics that relates to an everyday person, natural. Let's put it that way again. I mean, nobody's. So that was kind of an approach we see in 1961 that you see nowadays a lot, possibly in social medias, people interviewing right away while walking in the street, right? And this side, that time, was really groundbreaking. Je vais vous demander de me répondre à une seule question. Est-ce que vous êtes satisfait de vos conditions de vie? On a besoin de rien, on a tout ce qu'il nous faut. So the questions change. Since the beginning, we have been listening like, are you happy, are you happy, are you happy? Now the question is turning to a little bit political. Are you satisfied with the living condition? That's a different question. See? And also the person is actually staged. Staged, I mean, it's a real person, definitely real worker. But they were informed that my people will come, my friends will come, 2 friends are coming, and they will ask you this question, right? Ce qu'on veut, c'est monter, quoi. Non, dans un sens, on se plaint pas. Oui. Franchement, dire qu'on se plaint, on se plaint pas. Nous ne craignons pas. Enfin, dire que... Moi, je crois que pour arriver dans la vie à quelque chose, pour satisfaire soi-même, il faut travailler. Oui. Non, mais ça dépasse les conditions de vie. Les conditions de vie, nous, on s'en sort parce qu'on triche. Oui. Parce qu'on fait un tas de choses en fond qu'on ne doit pas faire. Oui. Et vous, madame, mais non, mais si, c'est exact. Si vous posez une question, je vous réponds. Oui, les conditions de vie, elles sont pratiquement impossibles si elles sont faites régulièrement. Oui. C'est mon avis. It's not portraying everyday persons as genuine like angels, by the way. Like that's the one example of what is true. Mm-hmm. They're heroes. I mean, let's say they are the heroes, the characters, the subjects, protagonists, are not devoid of flaws. And they're open to talk about. We cheat a little bit. We can't get a good life by abiding to the Lord totally. That's what he's saying on camera, right? C'est-à-dire que si je facture tous mes clients, si je fais tout régulièrement, à ce moment-là, mes facilités de vie sont possibles. Et le monsieur êtes-vous alors? Ça dépend des moments, des circonstances. J'y arrive. Dans le fond, Paris, ça n'est pas tellement drôle. L'atmosphère, les gens manquent de soleil, on a quand même une vie. Ils sont fous. Ils travaillent toute la semaine, ils ne font plus rien. Le dimanche, ils ne veulent pas dîner avec sur le port de la rue. Ils sont capitaines, la petite chaîne.
Faut pas l'abîmer, parce qu'un petit chemin creux, il l'abîmera, il reste là, il met 5 litres d'essence, il met 3 heures pour rentrer, c'est normal. Et vous vivez différemment, vous? J'essaie. On essaie. J'intéresse à des choses inutiles qui ne rapportent rien, on peut s'amuser. Qu'est-ce que vous appelez les choses inutiles? D'abord, on est des amis. On bricole les choses qui serviront jamais à rien. On passe du temps, quelquefois, à rien. Bonjour. Bonjour. Bonjour pour volontaire, donc vous en parlez. They could have started the film in a different way as well, but they clearly mentioned we are here for a survey. So you're seeing how truth is being settled down, like you're immersed as well, as if you're also walking with them. That's how the camera is following them. They could have started the scene like an interview setup in the dining or in the living room, right? But see these kind of little treatments that add a different value and engage the audience in a different way. Bonjour. Donc voilà. Moi Nadine et Marceline. Et vous, Nadine. Alors il paraît que vous êtes heureux. Moi, je sais pas, le bonheur c'est pas un but, je ne me pose pas le bonheur comme but. J'essaie de vivre le plus normalement possible, c'est-à-dire le plus près de moi possible. Il se trouve maintenant qu'on est deux. Ça n'a rien changé à ma conception du bonheur. J'essaie de la trouver à deux alors qu'avant je la cherchais seule, et puis c'est tout. Quelle était votre vie avant? Jusqu'à 17 ans, j'étais chez mes parents. Et ensuite, j'ai décidé avec des amis de monter une affaire qui devait nous faire fortune rapidement, évidemment, parce que travailler beaucoup, c'est pas très important. An interesting question. I don't know the answer. Do you think they're recording the audio exactly here? The mic or boom, whatever you see? I don't know. You know what I mean? There is a camera that's capturing this shot. So even if you're planning a Verite kind of style where you want to expose your medium, you want to expose the gears you're using, not necessarily actually that you're using it. It could be just a folly, just using it for the sake of using it. Not necessarily the film that we are seeing, it's this captured audio. Not necessarily, that's what I'm saying. So they might have two different mics. One, please. Well, and I would wonder too, from an academic research standpoint, which clearly they're trying to have some sort of perspective there. Right. Does it change the way that people would answer stuff if a microphone is right in front of them? Very good question. Right? Right. Like, would people have less, would they be tense in a different way? I mean, So certainly, when you expose the medium to your subjects, even if it's not exposed to the audience, it would change the whole game. But it would change always. I mean, you cannot invade someone's privacy and, I mean, without telling them, you cannot capture them and let them speak what they want. That would be a different ethical question of, that's a different topic. So how would I approach truth then? Because whenever I open the camera, will people be truthful to what they say, or they will say because there's a camera, so I gotta say stuff? You know what I mean? So that's a very good question, Professor. Thank you for asking that. Now here, in order to go or reach this kind of truth they're seeking, if you have noticed the way they place their characters, so there is a medium, right? There is a medium that is exposed to us. They also know there is a medium. It is not hidden. For audience, truth is behind the curtain. So whenever a stage show is going on, what is happening behind the scene? If you can expose that, that's what Verite side did that time. So they cannot force them what to say. They will say eventually, even if you hide the camera or whatever, they will actually say whatever is good to sound. I mean, whatever sounds good, right? Then how can we expose truth as filmmakers or content creators? How can we expose actuality? And that's what we're looking at in this film, how it is done in different scenes.
So one of the approach from this particular question, I would say, from a personal point of view, is exposing behind the scene, not hiding behind the scene. That's one way of exposing the truth, because you're not creating an illusion anymore. You know that it's a film that is happening. That's also true. It's not an illusionary bubble that is trying to provide you, this is the absolute truth they're speaking. No. The truth is they're not speaking the truth. That's the truth. Make sense what I'm saying? The truth is they're not speaking the truth. Usually when we don't see tears and it's not exposed, then whatever we see, we consider them as truth. That was the style of propaganda film, political film, during the wartime film. Hitler made films, Mussolini made films. So those kind of films are different. You won't see how the process happened. You won't see what is happening in the meeting table. We're gonna make this film. We're gonna make the audience create a false consciousness so that they trust us and join the military and we go to the war. You don't see those meetings in war propaganda films, for example. If they expose that, that's actually ruining the purpose, right? You'll not be convinced, you'll not believe in the leader because the leader hides those meetings. I mean, to create certain effect, to create an illusion. So that was a sign before that. Make sense? And by exposing the medium, it's telling you that it's actually questioning the truth. Let's put it in this way. So the truth is that as an audience, we have to question the truth. Intéressant, parce que c'est vraiment une perte de temps pour gagner de l'argent surtout. Et on avait un atelier d'ébénisterie, et avec des vieilles commodes Wi-Fi qu'on coupait, qu'on dépeçait entièrement, on arrivait à faire des commodes Louis XVI d'époque, parce que le bleu avait 100 ans, et les gens s'y trompaient, 100 ans, 150 ou 200 ans, ça n'a aucune importance. Alors on transformait en rajoutant par exemple des colonnes de chaque côté, on ne laissait plus 3 tiroirs, vous savez, les commodes Wi-Fi, il y a 5 tiroirs. Même à la fin, en se servant que des vieux bois, on arrivait à reconstituer même des meubles Louis XIV, en faisant galber des vieux bois, en rajoutant des galbes et en replaquant. Vous avez gagné de l'argent, cette histoire. Les gens qui étaient avec moi en ont beaucoup gagné, mais en fin de compte, moi je suis partie et on fait même des procès depuis. Enfin, pour vous dire que tout ça, pour vous dire que le monde des affaires est affreux. Je suis très heureuse même d'en avoir rien tiré, sinon que de l'expérience. On ne peut jamais recommencer des histoires comme ça, c'est sans intérêt. Moi, je fais de la peinture. Je ne suis pas un théoricien. Pour rendre quelque chose, j'ai besoin de le faire et de participer. Alors, si j'aime la peinture, et puis je le fais pour essayer de comprendre celle des autres. Hein. Moi, je vais prendre un grain de raisin, j'ai pas faim du tout. So back to a different scene, but now we're in the balcony. Right? And it happened like that, just like that, without any fading and nothing, no dissolve, jump up. And try to look at the cinematography here, as if it's a fiction film we're seeing. Let's say 5, 6 characters, 3, 4 characters are there. How do you compose the scene? How do you? I mean, there's a shot list here. It's interesting. In documentary, trust me, it's very tough to make a shot list. I don't know, will I be able to even replicate exactly this film again or not, even if I see it like that. It's tough to make in documentary. In fiction, it's, yes, you have a shot list, you prepare the set, and accordingly, you take multiple takes to get your shot. But here, it's interesting the way it is used. This film is using fiction style for a doc. Qu'est-ce que c'est votre vie tous les jours? Alors ça fait absolument 1 an et demi seulement qu'on est ensemble. Alors, depuis, là c'était notre lune de miel en quelque sorte. Alors jusqu'à 1h de l'après-midi, en général, on restait couché, on lisait, on bouquinait, et tous les après-midi on peignait. Another interesting thing to learn from this is, even if it's documentary, see the composition. They are placed here, the source light is the window. The subject is getting the source light. It's not like they're sitting anywhere, right? So that has been planned, I think. So the subject, you should sit here, you should sit there, and frame in frame, we have a window, and person who's interviewing, the person is kind of in the frame, and you're exposing the frame. Frame is also another kind of medium that also is a metaphor for the screen or the camera, because we also look at the camera frame. And the most interesting is the light. The way source light and the subject is right in front of the source light. Mais cela seulement depuis 6 mois. And that doesn't happen naturally. You have a plan, but the subject will be right in front of the source light. Du mois de mai jusqu'au mois de... Fin, c'est jusqu'à la fin
septembre. J'allais en Camargue, nous avons un nouvel atelier, enfin dans une vieille maison chez une Complètement à sec, et là, il nous a fallu nous débrouiller, vivre. Et la grosse découverte, ça a été de s'apercevoir qu'on pouvait très bien vivre là-bas, comme on vit à Plaisant ici, c'est-à-dire on faisait des petits boulots, j'ai peint des noms sur des bateaux, des choses comme ça, je travaillais 2 heures par jour, on avait une vie luxueuse. Et puis, on vivait avec ça toute la journée. Parfois, on se lève au soleil, on faisait de la peinture. On ne se pose pas le problème du bonheur, c'est peut-être pourquoi on se considère comme heureux, parce qu'on ne se pose pas le problème du bonheur, qui est un mot assez creux. Parce que se poser le problème du malheur, c'est se poser le problème du bonheur, c'est se poser le problème du malheur, et le problème du malheur, c'est ridicule, c'est un mot à payer les vocabulaires, le malheur. Il y a la douleur, il y a tout ce qu'on veut, mais pas le malheur, mais le bonheur. Vous voyez, par exemple, nous n'avons pas d'argent. Mais je connais très peu de gens dans notre entourage qui gagnent autant de forte somme tous les mois, qui est une bibliothèque ou une discothèque comme la nôtre. Parce que dès que nous vendons une petite toile, c'est vraiment pour enrichir notre univers avec des accords, des objets. Quick question. If you write a reflection and response later to think about it, why suddenly we see first time perhaps this kind of transition with the props? Is it abrupt just like that? No, it was intentionally planned. Why? Why we are actually perceiving a medium and rotating. So is it kind of, my question to you is summarizing what we have seen, the definition of satisfaction, happiness so far? Is it a loop that it's trying to convey? Is it saying it's like the last dialogue of the character? Happiness, unhappiness is all the same. It's all one. It's like two sides of one coin. There's nothing called happiness and unhappiness. And why we have this metaphoric props as a transition? Surely we get it. We'll transit to a next scene. And mid close, extreme close. And more extreme now. Je pense que le matin, il faut se lever tous les jours à la même heure, mettons à 6 heures, puis vous prenez votre café, vous prenez le même trajet tous les jours pour aller à la gare, et puis arrivez à la gare, vous montez les escaliers, vous montez dans le train. So we're seeing the directors again. Vous arrivez, vous rentrez par la même porte tous les jours, et puis à la pendule, vous pointez tous les jours, et là vous mettez à votre planche, vous commencez à dessiner. Puis à midi, on recommence, tous les jours c'est la même chose, on part, et puis on va manger, on revient, une fois on prend son train, on rentre chez soi, puis on mange, on va se coucher. C'est toujours comme ça. Alors, je trouve ça ridicule, moi. Ça, quand j'arrive le matin, quand j'arrive devant la porte de l'usine, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose, je sens que je me révolte, et puis je dis, bon, là, plus je m'en fous. Moi, j'ai pas entendu un mec qui me dise que son boulot est bien. Angelo, vous avez le même sentiment que lui? Voilà, à peu près. So we got to know a character, Angelo. They are factory workers. Definitely they are director's friends or acquaintances. So that's how it's planned. We directly come here, and the way this scene started. So very important thing, how you end the scene and how you start another scene. Very important clues, because that's how you actually bridge them. And imagine the props that I paused right away just before it, the loop and extreme close. And then it was shot in 16mm, by the way, not a digital camera. And then kind of a dissolve fade out within that props. And after that, the first dialogue is his life is in a loop. Every day morning, he opens the gates or whatever, he goes, see it, come back home, he's not happy with his job, and that's what the factory workers are discussing right at the moment. And his life cycle is kind of like the same loop, doing the same ridiculous, monotonous same thing every day. So let's see how metaphoric images also connect to the theme and characters, dialogues, and central theme. And it makes the central theme of the whole scene. Bon, il y a beaucoup de mecs, ce qu'ils veulent, eux, c'est de monter les échelons. Mais vous voyez, devenir technicien. De technicien, enfin, ils pensent devenir, je sais pas, moi, ingénieur, peut-être. Alors, ils suivent des cours. C'est ça qu'ils espèrent.
Mais quitter pour faire les marchés, il y en a beaucoup qui quittent pour faire les marchés, puis ils reviennent. Il y en a qui quittent pour aller monter un commerce. Bon, il y en a qui réussissent, il y en a d'autres qui réussissent pas et ils reviennent. Le problème, il est le même pour les gens de bureau, pour tous les gens qui travaillent dans n'importe quel organisme dans l'usine. Il est le même. C'est que le travail est tellement parcelé, est tellement arrivé à être si petit, si on veut, qu'on arrive à faire un travail qui est monotone et qui est emmerdant, qui est toujours le même. Je pense que moi je fais 24 heures par jour. Parce que on fait 9 heures par jour, c'est vrai, mais le restant des heures, on s'en sert pour dormir, or on dort pour aller travailler. Or c'est pareil, tout ça c'est du travail. Je pense qu'il a raison. Suddenly we came to a new scene, right? And before that, we were saying we actually work 24 hours a day because we sleep so that we can come back to work tomorrow. So kind of it's a 9-hour shift, but actually we're working 24 hours a day because we have the rest of the time we are keeping our energy, maintaining it so that we can work tomorrow again. That's a very interesting way to end. And then cut to the alarm clock, totally staged. Definitely, it's not normal that the directors live there as well. No, they don't live there. So they kind of came to his personal space. So they decided, okay, we'll follow this, perhaps we'll follow this one character, Angelo, who's a factory worker. And how does his days start? How does it start? And what he does the whole day, kind of breakfast, mom cake perhaps, and then now he's getting ready. So it's kind of now we are, I won't say observational because it is staged. It would have been observational like the interview, the first scene in the street when people were interviewed, that would have been observational. Some of them might not know there is a camera. But this one is staged. We call it, in the documentary term, reenactment. So he's reenacting one day. Let's see how many days. As far as I remember, one day, and then we'll see his complete cycle. Constant shift of genre. Documentary genre, like let's say Verite is a genre that they established or they're trying to establish. Observational film is a different genre.
And then reenactment is another. And now again, we're coming back to observation. It was not reenacted. Other workers, what do they do? How do they work? In extreme close shots or close shots, you can see the daily life of the worker thing, which is observational. So constant shift of genre scene by scene as well. There's another historical note to take from this particular scene, because before this one, the other doc films, even if you see from the 40s or others, factory owners interview-based films you get. Someone is trying to sell a car, trying to sell steel. So those kind of films are there. But a regular worker's daily life, that was quite first time. Two quick questions. First, we saw him getting up in the morning, getting ready, and went to the factory. Then we didn't see him much. We saw other people working, right? Close shots, having lunch, other factory workers. So the question is why we didn't see him then when we went inside the factory. Second question. When he's coming out, the camera is following him again. So we are actually with the character. When he started from home and now going back to him. The second question is, while going back, you could have a jump cut, right? Stepped out of the factory, stepped in at home. Why we are following all the way he walks and the time it takes for him actually to come back home. He went to the bus. So all the process
that he goes to come back home. Why that was necessary to reveal or to show. I'll give a hint of these questions. I'll answer it right after this scene. So first of all, the way the previous thing ended, camera went a little bit up to the sky, which is a hint that this scene will end, and we'll go to our next one. So that's a very important thing to cut. Where do you cut, and how do you cut? If that didn't happen, it would be a jarring shot. Suddenly seeing him from the same frame to the other scene, that would be kind of like a jarring shot. So that's a very interesting technique. You go up, you can easily cut or fade in, and the next scene starts. So answering the previous question. So the story kind of takes us from micro to macro, again, that I just said in the beginning. So we are seeing individual stories, but that will give you a bigger picture, whether historical, socio-political, or a kind of a broader message, or philosophical, whatever it is. So why micro to macro? Micro as in one individual. And then when we went to the factory, we don't see him at all. We see other people. It's kind of he's a metaphor of the whole same professionals or whatever he's going through. The director decided definitely stage. When you come back home, you do exercise. Yeah, let's capture that. Do you sum up your whole day? He does that regularly? Maybe not. Maybe we go to the gym 4 days, 3 days a week. But definitely he was instructed, let's sum up your routine in 1 day. And let's capture it. So whatever you do, let's do it in 1 day. So that's, see the treatment, how the film was approached, how you could be a filmmaker or content creator or audiovisual storyteller with this kind of styles. And it's going to be great. He reads a book as well. So a very distinct character was picked. He was a large character. Tu as vu l'enjeu au cinéma, tu avais envie de le connaître, eh bien, il est là maintenant. Vas-y. Qu'est-ce que vous faites en France? En France, je suis au... First time we see a person of color. So the story is shifting and it's moving towards a different arc. The director came, talked with Angelo. We got introduced to Angelo. We know his daily life. We know how what he does his whole day. And now the director said, you wanted to meet Angelo. Maybe he didn't want to meet. The director wanted to bring Landry. The director saying to the guy, you wanted to meet Landry. Now here he is. See this, the way other characters are even incorporated in the story. It was not abrupt. You're giving a background context of it. It's not like suddenly they started talking about it. The director came in front of the screen to the audience and not talking to the audience, but talking to the character. Oh, you wanted to meet Landry. Here he is. And let's see now a different experience of a different race or color. What kind of political message we get? Au Sangon, je me plais beaucoup. Moi, j'ai travaillé sur une. Ah bon, on travaille sur un autre? Ah ben, quand on en parle en Afrique, on parle de Renault, tout ça. Une très bonne
parce que pour les Africains, c'est la seule maison automobile qui existe, à part où il n'y a plus personne. Mais est-ce que je sais pas moi, mon voisin, il ne me donnait jamais l'idée de travailler dans une usine. Parce que j'estime que dans une usine, vous êtes là, vous êtes enfermé, vous êtes là toute la journée, avec ce bruit de moteur et tout Vous ça. avez vachement raison. C'est dégueulasse. Je me demande comment on peut faire pour arriver à rester dans une usine. Comme vous dites, enfermé. On est contrôlé. Il y a cette espèce de division qui se crée déjà entre ouvriers. En plus de ça, il y a la maîtrise qui nous harcèle, qui est toujours derrière nous, les contrôles naturels. C'est ça. C'est vraiment dégueulasse. Et vous avez raison quand vous dites que je vous demandez comment on peut faire pour rester dans une usine. C'est très dur. Seulement, on n'a pas le choix. Parfois, rien d'autre que ça. Quand vous êtes venu en France et que vous ne saviez absolument rien, vous ne connaissiez rien, vous ne connaissiez personne, hein, et c'est justement ça que je voudrais vous parler un peu. The question is, you'd like to hear about, or the director wants to hear about the immigrant story? So you came to France, and I'd like to hear about it. He's saying it. But we got it. The director introduced him to another character, right? And actually, the director is kind of like his voice. Now we are listening about it through the character, which is a very interesting style and to think about. Voilà, quand je suis venu en France, effectivement, je connaissais personne. Enfin, je connaissais personne. Je connaissais pas exactement la vie en France. Et j'étais obligé, enfin, de me débrouiller, enfin, de m'y faire. Dans la condition, vraiment, c'est assez difficile. C'est un Africain en France. C'est pas. Pour nous, le problème qui se pose, c'est une question d'adaptation. Et il y a autre chose aussi c'est que bon, dans la vie, il y a des gens qui ont des complexes d'infériorité. Quand je parle de complexe d'infériorité, je parle exactement de moi. Another thing to note, if we are makers, it's not like he just selected one character, Angelo. I'm not talking about him. The other guy, who is the director's friend. It's not like it's a random selection, right? He does exercise. He's a conscious person. He goes to work in the factory, that's true, but he also exercises. He reads book, and quite thick book. It's Danton he was reading. So think about it, because he's kind of asking very critical questions about inferiority complex. So now not everyone or every mass would think from that perspective. You got to establish your character as well, that if he's asking that question, is he mature enough to generate that kind of a question as well, right? And that was established. That's why the book scene was important. So he is not someone who's not educated. He's well literate to lead this kind of discussions. J'ai compris, mais il y a un truc que j'aurais demandé. Je peux peut-être te tutoyer, tu veux? Ah oui, pour où on en est. Il y a un truc que j'aurais te demander, c'est est-ce que tu as toujours ce complexe? Moi non. Non, j'ai plus de complexe. Parce que, quand je suis arrivé en France, je me suis aperçu que les Français de Paris, c'était pas les mêmes que les Français d'Afrique. Ça ne t'embête pas de tu es noir? Bon, je m'en fous. Comme je dis, moi j'ai un système. Je frappe à une porte. Quand elle s'ouvre, je rentre. Quand l'obstacle se fermé, je fais le vidéo. C'est vachement gentil, tu me plais beaucoup. Écoute, je vais te dire, qu'est-ce que tu penses, toi, des ouvriers? Les ouvriers, moi les ouvriers de France, je ne les connais pas exactement. Tu ne les connais pas? Ah, je ne sais pas en France comment ça se passe, parce qu'ici en France, j'ai vu les ouvriers, même le petit ouvrier dans une voiture, ben, le soir, le voit, il est très heureux, alors je ne sais pas réellement ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est pareil qu'en Afrique. Là, je travaille chez Renault et il faut compter, tu sais, 80% de types qu'on la voiture. Parce que, il faut te dire ceci, c'est que, en France, le type, il est individuel. Il travaille pour lui, il pense qu'à lui, il a son salaire, tu vois, il travaille pour lui, le type, il bosse, hein. Alors, il a mal diplôme, tu vois, il se prive sur certaines choses. Tu vois, il veut jouer un peu cette espèce de type, tu sais, qui a du pognon, qui a du fric. Tu vois, le type, c'est un pauvre type. C'est un pauvre type, absolument. Nous autres, on va à la cantine. Tu sais, moi, je vais à la cantine, mais moi, je m'en fous, j'ai absolument rien. Je suis un pauvre mec, j'ai absolument, mais j'obéis. À la cantine, chez Renault, tu vois les types, ils sont à table, tu sais,
Ils bouffent juste un enveloppe, tu vois, c'est tout. Et un morceau de pain, c'est tout. Mais ils ont ce truc. Ils ont leur bagnole, comme tu vois, comme tu viens de dire, ils ont leur bagnole. Alors, tu te dis, toi, tu te dis, mais quand même, merde, le mec, en France, le prolétaire en France, il y a du fric. Il y a du fric, il gagne beaucoup de paiements, il faut se payer une voiture, il faut se payer son appartement. Ne crois pas ça. Le type, c'est un malheureux, c'est un pauvre type. Crois-moi. Et je vis avec ces gens. Je vis avec eux, c'est ce pauvre type. Tu as d'autres trucs, par exemple. Tu rentres dans un café, ou au restaurant, plus exactement au restaurant. Tu vois le type vachement bien habillé, tout ça. Tu dis, quand même, tu là, il doit avoir du feu. C'est un pauvre type. Tu fais pas d'illusion, c'est un pauvre type. Puis en même temps, c'est un pauvre type. Bon, c'est mon avis. Bon, c'est un pauvre type. C'est l'homme qui s'est privé pour avoir un costume, tu vois, bien habillé, les bagouses et tout, d'autres trucs. C'est de la frime, c'est de la rigolade. Le mec. Parce que, pourquoi c'est de la rigolade? C'est de la rigolade parce que le lundi, il va recommencer comme un pauvre type dans une usine, crado, craspecte. C'est-à-dire, quand tu le vois dans une usine, tu vois à l'extérieur, c'est plus le même mec. Tu vois? C'est un monde, quoi, il a fait. Very interesting thing about the last scene is when he was asked, "What do you think about workers?" He said, "You guys drive cars. That's not happening there. I mean, from where I am, workers don't drive cars." You see, the question of happiness was subtle here. The question of happiness varies from person to person. He has complaints, and I mean, Angelo has complaints about the work and whatever he does, whatever the money they get, they broke, whatever. But the guy, just in one sentence, he said, most of the time we see him silent, and there's a reaction shot. Angelo's talking, and the pace, the speed of his speech, right? And the guy, we see only listening to him, but he just said, I mean, workers, they don't have cars there. That is a very interesting, subtle note. Questioning actually what is happiness, And here he's even saying, we eat in the restaurants. We eat in the restaurants, we eat in the cafeteria. Even if we're broke, doesn't matter. We'll be well dressed. Je me souviens, pendant des années, le problème du logement, à quel point ça t'a embêté, à quel point ça a pesé sur ta vie. Et puis alors maintenant, vous êtes ici, HLM, c'est quand même mieux, c'est clair, c'est tranquille, etc. Mais j'aimerais, est-ce que tu peux nous parler de ce problème? C'était une angoisse. La question du logement, c'est que pour moi, c'était angoissant de vivre chez soi, être à la merci en quelque sorte d'autrui, c'est quelque chose d'absolument terrible. Mais après, il n'y a pas que ça, en fait, pour la... D'abord, lorsqu'on est chez une loge. Oui, mais après, il y avait la chambre de bonne. C'est une question. Bien sûr, c'est vrai. Et puis là, on a eu des punaises. J'étais tellement effrayée que je voulais coucher dehors. Mais je n'ai pas de coucher dehors, on est sur la butte. Mais j'aurais préféré. La butte tout de même dans Comment ça, non? là-bas. Moi, j'avais jamais vu de punaises de ma vie. La première que j'ai vue, c'était un jour. Je me suis réveillée vers 5 h du matin. C'est-à-dire que je vais avoir quelques petites. Des petits points sur les bras. Je sais pas ce que c'était. Je croyais que c'était des boutons bizarres. Et puis un beau jour, je me suis réveillée à 5 h du matin et j'ai tourné la tête et j'ai vu une espèce de bête qui montait derrière mon lit. J'en avais jamais vu de plus. Jamais. You will see this dining sequence mostly in close shot. So my question is why? You could have done it in me or over the shoulder. Why we see all the characters speaking here in extreme close shots, like only the face and kind of in the middle of the screen? J'ai vu ça hurlement épouvantable. C'est comme bien. Moi, je m'en fichais. Je les connais depuis là, bien sûr. Je les connais parce que c'est moi qui l'ai vu. Non, c'est pas. Alors, Frédéric, parce que vous allez dormir sur l'air, sur le gazon, sur la butte, là-bas. Ah oui, c'était les bûcherons. Mais moi, je ne voulais pas, parce que pour moi, les bûcherons, n'est-ce pas, c'était quelque chose, ça me, comment dirais-je, c'était des risques, n'est-ce pas, d'être livré en quelque sorte au hasard dans la nuit. Et je ne voulais pas laisser quand même sur les buttes, sur le gazon. Moi, je connais pas de punaise. Et alors, j'en avais parlé au bureau et j'avais un collègue qui m'avait dit oh, mon Dieu, une punaise, ça fait. C'est curieux, on dirait une goutte de sang qui vous descend sur le corps. Et toute la nuit, j'ai pensé à ça. Je m'endormais vers 4 h du matin en pensant que je sentirais une goutte de sang qui me tomberait dessus. C'était affreux. Je pensais à ceci. Est-ce que vous êtes. Whenever the story goes out of control, they pop up. And they start then controlling the narrative.
And you'll see that if you see the whole film. So let's see, she was talking bed bug. She was talking about that a lot. Why the director interrupted? Because he wants, but he cannot say that, what I want you to say, but he's trying to lead. I mean, this is not what we want to hear anymore. So let's shift the topic, but how do we do it? Without being untruthful. So he tries to pop up, and ask a different question, trying to lead the story in a different way. Presque. Et toi? Presque. Alors, qu'est-ce qui manque? Oh, j'ai honte de le dire. De l'argent. Et toi? De faire ce que je voudrais faire. C'est-à-dire? Me livrer à ce qui m'intéresse. Eh bien, mais ça revient au même, parce que si on avait de l'argent, il pourrait se livrer à ce dont il a envie. Enfin. Bon, alors maintenant, vous aurez dans quoi? Mais. J'estime que malgré tout, je suis assez gâtée pour la vie, puisque j'aime mon mari, j'aime mon fils. J'ai une petite situation, mais qui me lève. Pour moi, le travail, c'est du temps perdu. D'accord, mais tu te souviens, tu as milité, tu es même parti, et on aspirait à une autre vie. Oui, bien sûr. Alors, on met une croix là-dessus. Là, les idéaux ne sont pas toujours réalisables, et même pas souvent réalisables. Alors, évidemment, on accepte ou on n'accepte pas. La vie qui nous est faite. S'adapter. C'est là que c'est bon. Les janvier, ceux qui, précisément, peuvent s'adapter en totalité. Moi, j'en suis réduit à une sorte de partage, n'est-ce pas, intérieur, partage intime. Et j'abandonne une partie, n'est-ce pas, que j'adapte. L'autre partie, eh bien, je la garde. C'est comme maintenant, je sauvegarde, justement. Je la sauvegarde. Et qu'est-ce que c'est cette partie? Eh bien, c'est la partie authentique. Je pense que le drame de notre époque, c'est que on choisit de moins en moins son travail. On n'entre pas dans quelque chose, on tombe dans quelque chose. Parce que tout simplement, il faut avoir, sinon pas un titre, mais un poste, un emploi officiel. Parce qu'il faut une carte d'identité, il faut une carte de travail. Un homme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un homme? C'est un paquet de. C'est une carte d'identité, c'est un paquet de farces. C'est ça un homme, de nos jours. N'est-ce pas? Tout le monde peut être artiste, tout le monde peut être artisan. C'est un manœuvre. Alors il faut vaincre l'ennui, toute une journée. Un travail qui n'intéresse pas, un travail pour, comment dirais-je, dans aucun intérêt, qui n'a aucun sens. Et cependant, évidemment, il faut ce travail, il faut le faire. Il faut le subir, n'est-ce pas? Jusqu'à 6 heures le soir. Bien, après 6 heures, on essaie de redevenir soi-même, on redevient soi-même. On a un emploi jusqu'à 6 heures. Et puis après, on est un autre homme, une autre personne. Qu'est-ce qu'il fait? C'est dans le libre. Et il est peut-être prisonnier d'ailleurs. Il est prisonnier du premier, n'est-ce pas? C'est le premier qui lui a passé les menottes. Mais je pense que de plus en plus, il faut, comment dirais-je, diminuer sa participation, n'est-ce pas, au travail officiel, et donner toujours davantage à côté. Ce que j'appelle à la vie marginale. Parce que pour le reste, il croit. C'est quelque chose en fait, il croit. Je crois à la vie, je crois à la possibilité de s'accomplir, malgré tout et envers tout.
Marie-Lou, tu as 27 ans. Tu es venue d'Italie en France il y a 3 ans. Et depuis 3 ans, il s'est passé pour toi une expérience tout à fait nouvelle. Quand tu étais à Crémone, tu vivais chez ton père. So we can see kind of an art that's talking to immigrants. From, first of all, people in the street, factory workers, a couple of friends there. One was an artist in the balcony scene. And then introducing other characters who came from other countries and trying to make a statement. And you would see the first characters we have seen, even the first one who was interviewing in the street, Marceline. There's a connection among all these characters. When you see the whole film and why that person was there, I mean, how the directors are choosing their subjects and why they're choosing it. Père du bourgeois, on peut dire ça. Ici à Paris, tu vis dans une chambre de bonne, sans eau. Tu as fait l'expérience d'être une étrangère. Et puis, tu as connu des garçons, tu as connu des choses, tu as connu Paris, tu as eu des amis nouveaux. Et alors, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour toi? On m'a parlé de la différence entre ma vie bourgeoise en Italie et ma chambre de bonne à Paris. En effet, ma chambre de bonne m'a servi à quelque chose. J'ai passé l'hiver, plusieurs hivers d'ailleurs, il n'y avait pas de chauffage, c'était froid, c'était la première fois que je vivais sans confort. Ça m'a soulagée la première année. J'étais bourrée de mauvaise conscience quand je suis venue à Paris et je ne sais pas, c'était con, mais ça me faisait du bien d'être mal. Et puis je pense, c'était la première fois que je travaillais aussi. Les premiers temps, quand je me réveillais à 7 heures, même si j'étais crevée, j'étais presque heureuse de prendre le métro, de me retrouver dans un mouvement. Je crois que vraiment, je me suis sentie insérée dans quelque chose. Et ça a duré très très peu. Maintenant, j'en ai marre de ma chambre de bonne, j'en ai marre d'avoir froid l'hiver, j'en ai marre d'être dans le métro aux heures d'influence. Je trouve pas du tout la communication, je trouve que c'est désagréable, que ça ne sert à rien. Oui, mais écoute, enfin, tu poursuis quelque chose, tu as un espoir. Vraiment, si je vais être honnête, je me le sais pas. Il y a des moments où je me dis, heureusement que je suis venue à Paris. Et c'est vrai, j'ai l'impression de rattraper une perte de temps. Je me sentais un décalage par rapport à tout quand je suis venue ici. J'étais renfermée chez moi, isolée. Very interesting to note. This is a sequence where we don't see the characters are in eye contact. So you can clearly, listen to the dialogues and also her gestures. She's going through some mental health issues. Depressed. Extremely depressed. And interesting thing when you watch the whole film, how this film that these two directors are making kind of functions as a therapeutic tool as well. Kind of the characters, they don't even know. In the next few scenes, you'll see how the transformation of these characters we have seen and what they go through while they are making this film. It's not a film only about stories. It's not only about immersing the audience here, but also functioning, has some credible functions in their life, in the character's life. The film is playing a role in their lives as well when they're sharing their stories. It's kind of a therapy that's happening. That's something very important and significant to look at if you see other examples. I guess we are running out of time today, right? So all the best for